То есть разговор, который они выложили, голос там ваш, я правильно понимаю? Да, голос мой. Голос ваш, разговор был, но был не в ту дату. Что но они perекроили все. Joost Niemeller. Mijn vraag is, wat is de bron van de tapverslagen? Dat zijn vooral tapgesprekken van de Oekraïense dienst. Voornamelijk, zijn er ook nog andere bronnen? Nee, het is tapgesprekken uit Oekraïne, om het nog even simpel te zeggen. Ja. En wie denkt u dat de toestel heeft neergelegd? Rusland. Rusland, ik denk dat ook wel, ja. De Russen. Ja? Vrij zeker. There was a thing from Russian, a rocket launcher, right? The wreckage was still burning as the SBU already blamed the rebels. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. A terror attack. MH17 was flying from Amsterdam to Kuala Lumpur when a Russian-made missile blew the plane apart. This is the work of Russian separatists. And President Obama tonight is confident this plane was brought down by separatists supported by Russia. Obama, je hoort alleen maar Rusland, Rusland. Als je in zo'n verwerkingsproces zit, dan word je die kant automatisch opgeduwd. Ik wil mij niet ergens naartoe laten duwen. I am afraid the investigation was directed at trying to find Russia guilty of firing of this missile. I was entered by the FBI. They approached me to show them the black box. I said no. Unluckily, they don't involve us in their investigation. There's a big wall in front of us, that's stopping us from getting that next information. They just ignored us, took the black box and carried out their own investigation. Our team spent thousands of hours investigating MH17 disaster, not only in the internet, but also on the ground. Looks like oxygen supply. We encountered a lot of strange things. Our work was interrupted by Dutch Secret Service. I asked Mr. Van de Go if he could comment on him being pressured. That's true. It was a big challenge to hand over the debris to the local mayor. Зачем вот эту сенсацию делать? Мне она не надо вот это. Не надо. Я не хочу такой сенсации. Dutch journalists didn't seem to be interested in the wreckage at all. These parts of the plane are in the Netherlands for a long time now, but have never been placed on the layout of MH17. And 5 years on, we keep finding new ones. Какой он большой. But what confuses us the most is the grounds on which JIT make their conclusions. We've written dozens of emails to JIT representatives and got dozens of refusals to talk. The more loopholes we found in the official investigation, the more we got called Kremlin trolls and Moscow's useful idiots. But how would you call the official investigation then if it specifically ignores the role of Ukrainian fighter jets in the crash? 2 военных летело. Мы смотрим в небо. Пассажирские, начали их обстреливать, и они поднялись прямо под пассажирский. This happened some days before the crash, but what was it like that very day? Военный самолет пролетел в поле зрения. 100% был военный самолет, 100%. Хлопок был, пуск ракеты, это очевидно было. И вот он выпустил и сразу туда улетел. But JIT doesn't talk about this. They have only one missile, a Buk missile. Dat zij nauw hebben samengewerkt om de Buk-teler te krijgen en in stelling te brengen op de afvuurlocatie met als doel een vliegtuig neer te schieten. Care for the evidence? How about the same old wiretaps? Голос ваш, разговор был, но был не в ту дату. Что Но еще? они перекроили все. Пусть они выложат полную версию переговоров, и там будет видно, о чем, собственно, говорится.